And Adam. Happy to be with you today. Okay, we are happy too, Adam. Yes. That you could join. And Андрію. Привіт. Добрий день. Приємно побачити. Добрий день. Дякую. Дякую, що прилучилися. Добрий день. Оля Полюхович також. Hello, привіт. Всі окей на півці. Я також тут є Стефан. Стефане, приємно. Yeah. Hey, hello, how are you? Oh, good, good. Good. Yeah, Nice. I'll put it on mute in a minute. Nice to hear your voice. It's been a while. Yeah, sure. Like decades. Yeah. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Хто мене не знає, називаюся Тарас. Дуже приємно. Добрий день, Тарасе. Дуже приємно. Привіт, Уляна. Тарас Брилинський з нашої фундації. Дякую, що присутній. Так, але я не маю знову її того picture. Алекс, де ви є? 2 година. Можемо починати? Чи як ви вважаєте? Ми, може, ще хвилиночок 3-5 дамо. І можемо починати. Окей. Добре. Що приєднуються люди, так? Так, ще приєднуються. Jody, how's the book launch going? Thank you for asking. It's going. It's things are happening. It's been very rewarding. Thank you for Yeah, even in this crazy time, huh? Well, relatively speaking, it's all What do you mean? Get off the full petition, please don't scream. everyone's struggling unless you're like in the top, centers. Yeah, absolutely. Absolutely. So, I have musician friends whose careers are completely upended by this. So You received the no, I'm saying that I have musician friends who are simply lost all of their concert performances, and they have no idea how to get through this. my husband's on actually. Really, Yeah. God luck to us all. First time. Well, thanks God we have internet. Yes, that's right. That's right. It's actually, it opened up another different opportunities. Like, before we couldn't do this. We didn't even think about this, right? Right, We were right. local, Right. doing our local programs. Тепер ми можемо запрошувати Світ, the whole world can come in. Географія не залежить. Чи ваша Джуді українську розуміє? Чи пані Джуді? Ні, Джоді ні, вона є американка. Окей, нам може трошки потерпіти з нашим вступом. I was going to say, Jody, just FYI, the whole kind of introduction is going to be in Ukrainian. The reading is going to be in English. So please do not feel, Is that okay, Judy? just FYI. Non-Ukrainian We speakers. are very happy to have you with us. Yeah, absolutely. Because the reading will be in English. Victoria, привіт, and Helena, привіт. Oh. Hello. Will it be recorded? Привіт, привіт. Привіт. Я думаю, yes, Оксана. So that we could post it on the page of Komora to advertise you as our author. Absolutely. This is the business. Yes, of course. Sure. Yeah. Well, and Adam, is that Adam Schwartz by any chance? Sorry, I don't hear anything. Adam Schwartz. Oh, that was your question. That's my question. Yes. Oh, Adam's microphone probably off. Yes. Somebody's sweet music coming through. That's nice. Надійко, приємно.
Haven't seen. Some people I haven't seen because of COVID in ages, except on Zoom. Yeah. Nice to laugh. Pleasant silence. Okay, and while we are waiting, Askold, I'm happy to tell you that yesterday I've been on air here on the TV in Ukraine with your book in my hand. I mean, Hey. my book published by Aerosmith. So the first presentation has been Wonderful. yesterday That's night. Yeah, I'll show you the recording. great. I look forward to that. То я просто, я вже оповідав пані Hlynchak, що the whole kind of history of Aerosmith was triggered by a visit from Oksana Zabushko to Penn for the their international New York conference. So you have a lot to account for. Those were the first Aerosmith book, right? Yes, exactly. Exactly. Great beginning. Did you transfer? Я думаю, що нині пригадку. Так, Нелегка рука, так. хто там? Окей. Оля, як там наука йде? У Могилянці. Дистанційно. Ви також всі є virtual, чи ви маєте, or do you have live in-person classes in Kyiv, or you're all virtual? No, we do not have in-person classes in Kyiv. Everything is going virtual. Just Crazy, everything. crazy. Yeah. Yeah. А у вас також, пане Аскольд, все virtual? Так, що є тут virtual і виглядає, що на весну так само буде. So it looks like spring will be virtual as well, which is kind of shocking and hard to believe. Цілий рік, так? Так, то є, ти знаєш, якісь компанії вже сказали, що аж на слідуючий вересень будуть вертатися до своїх офісів. So, Ага, окей. знаєш, it's strange times. Хто знає, як довго то ще буде тривати. Окей. Окей, то я дістала команду від нашого Алекса Тараєва, що ми починаємо. Так, я думаю, можна починати. Більшість людей, я думаю, вже приєдналися. Like, we'd like to welcome you at our event. Трошки про housekeeping items. I think everybody understands English here. Like, we wanted to remind you about the etiquette. Like, our meeting is being recorded, so we can provide recording later, as well as it will be streamed on Facebook. It is actually streaming on Facebook now. And also keep in mind that this is a live session, and we would like to ask you to keep your microphones muted and cameras off at all the times. It will help us to improve the quality of our call and the recording. And please don't try to connect with more than one device to the session. Again, we are concerned about quality of our call. And also you can ask questions in the chat box here on Zoom, or also Facebook, where we are streaming the event. And we will try to answer all of these questions during the sessions. And if we will not have a chance to finish them all here today, then we will get back to you with answers for sure. So Uliana, you are welcome to start the session. Дуже дякую, Алекс. Вітаю всіх присутніх на нашому вебінарі. Я кажу, в Торонто падає дощ, так що це чудова нагода сидіти перед комп'ютером і вести літературні розмови. Кілька слів про нашу організацію. Хочу привітати вас всіх від імені дирекції Канадсько-Української мистецької фундації. Наша організація існує в Торонто уже 45 років. Канадсько-Українська мистецька фундація та галерея КУМФ при ній є осередком мистецької діяльності української громади Торонто. Тут відбуваються художні виставки, концерти, літературні вечори, лекції, презентації,
та багато інших мистецьких подій. При галереї існує школа малювання для дітей. З початком пандемії наша організація, як і багато інших, почали створювати події онлайн. Це дало змогу доступу наших програм ширшій аудиторії діаспори і також дало змогу нам запрошувати гостей, незважаючи на географію. Ось так і сьогодні на нашому вебінарі «Сучасна література української діаспори» ми вітаємо американського автора Аскольда Мельничука. Перед тим, як я прочитаю біографію автора, я хочу запросити до слова літературознавицю Ольгу Хомету. Ольга Хомета – докторантка на кафедрі славістики Торонтонського університету, де вона викладає мови і літературу. Ольга здобула ступінь магістра та ступінь бакалавра за спеціальністю «Українська мова та література» у Національному університеті Києво-Могилянської академії. Ольга закінчила літню школу з українських студій при Гарвардському університеті. У Торонтонському університеті Ольга досліджує українську та російську поезію ХХ століття, модернізм, пізній модернізм, соцреалізм, сучасну українську літературу, теорію вентрилоквії, гротеск і теорію травми. Вона працює над дисертацією «Пізній модернізм СРСР. Українська та російська література 28-38 років». Нещодавно Ольга доповіла про поетику вентрилоквії у збірці «Партія ВД Павла Тичини» на запрошення Наукового товариства Шевченка в Канаді. Її наступна доповідь «Поетика гротеску. Взаємні переклади Миколи Бажана та Едуарда Багрицького» відбудеться на щорічній конференції ASES – Association of Slavic, East European and Eurasian Studies в листопаді цього року. Поза академічною діяльністю Ольга перекладає поезію між англійською та українською мовами та пише власні поезії на обох мовах. Прошу, Олю. Я хочу спитатися, дякую тобі за презентацію мене і дякую за цю чудову нагоду зустрітися з Аскольдом. Я хочу спитатися, коли ви плануєте прочитати біографію Аскольда? Після вас буде біографія Аскольда, і Аскольд буде читати тоді. Просто перевірити. Отже, сьогодні я зосереджуся на 3 романах Аскольда, які розвивають тему емігрантського та діаспорянського життя українців у Сполучених Штатах у післявоєнний час. Але перед тим, як зануритися у велику прозу Аскольда, я б хотіла згадати дещо про його творчість в інших жанрах та ролях. Аскольд почав свою літературну кар'єру з поезії і мав в тому успіх. У 90-х його вірші увійшли до антології американської та світової поезії, зокрема «And the 35, The New Generation of American Poets» у видавництві Anchor Books у 89-му році, «The McGraw-Hill Book of Poetry» у 93-му році та Swinburne's Anthology Literature – The Evolving Canon у 95-му році. Сьогодні Аскольд пише поезію для себе, в шухляду, як він пояснив, а публікує головну прозу. Аскольд також працює редактором. У 96-му році побачила світ найперша антологія сучасної української літератури в англійському перекладі «From Three Worlds». Багато хто з вас її добре знають, бо тут є автори, які увійшли до цієї збірки. Аскольд також перекладав, він був співредактором і також перекладав до цієї збірки. Ця антологія важлива, тому що вводить нову українську літературу на літературну мапу англомовного світу. Нині я зосереджусь на романах Аскольда, які розповідають історії з життя українських післявоєнних емігрантів у Сполучених Штатах. Українських емігрантів з DP, тобто Displaced People таборів у Німеччині в часи Другої світової війни, та їхніх дітей, українську діаспору, котрі живуть між двох культур – українською та американською. Дебютний роман Аскольда «What is Told» вийшов друком у Faber & Faber, Winchester, Масачусетс у 94-му році. Роман увійшов до списку найпомітніших книжок року за версією New York Times. Цей твір важливий, тому що вводить українську емігрантську тему в дискурс сучасної американської літератури. Українською мовою цей текст з'явився у перекладі Олени Фешовець у видавництві «Комора» 2017 року. Назву роману переклали «Що сказано»,
Але якби я перекладала, то назвала би її «Сага про забобонів». Тому що твір Аскольда – це історія кількох поколінь родини забобонів у місті Роздоріжжі. Роздоріжжі між Заходом і Сходом. Перше покоління – це міфічний Тур-Забобон, князь Тур-Забобон, котрий боронить Роздоріжжя від татар і п'є вино з ворожого черепа келиха. Друге покоління – це національно свідомий інтелігент-фольклорист Зенон Забобон та його брат Садо-Мазо-Розгільдяй Стефан Забобон. Третє покоління – то є Ластівка Забобон-Ворог, донька Зенона. Втікаючи з Роздоріжжя від більшовиків, Ластівка перебуває в українських діпі-таборах Німеччини, де зустрічає свого чоловіка Аркадія Ворога і вже з ним виїжджає до Америки, до Нью-Джерсі. І четверте покоління – її син Богдан Ворог, український американець in the making, як то кажуть. Цікаво, що покоління спілкуються між собою у містичний спосіб. Померлі говорять до живих, а древній Тур стоїть деревом на подвір'ї забобонів ворогів у Нью-Джерсі. Справді в тексті багато містичного, інтригуючого і розважального, але найбільше в ньому історії. Історичні події на Галичині першої половини ХХ століття рухають сюжет роману. Доля героїв зумовлена історичними обставинами, але також історія має в романі самоцінне значення. Наприклад, Аскольдів портрет Відня, столиці світу, в особах і в подіях, цікавий сам по собі, навіть без Стефана. Головна риса цього роману – це парадоксальне зіставлення одночасних моментів історії. В одному абзаці сусідять деталізована еротична сцена та факти про Голодомор 33-го року. Таке зіставлення шокує, може здатися цинічним, але такою ж мірою, як цинічна сама історія. У схожий спосіб виявлене метафізичне у романі, через зіставлення непов'язаних, але одночасних моментів. Ось розстріл, ось Зенон падає мертвим, ось гудуть цикади. Повнота життя, так би мовити. Іронія. Такі зіставлення постійно створюють відстань між трагічною реальністю забобонів і читачем, який спостерігає трагедії родини і спів цикад одночасно. Всеохопним оком наратора читач має нагоду відчувати реальність як сам Бог. Другий роман Аскольда «Ambassador of the Dead» «Посол мертвих» з'явився у видавництві Counterpoint, Washington, D.C. 2001 року. Роман потрапив у десятку найкращих американських романів року за версією Los Angeles Times. Український переклад Ганни Яновської вийшов друком у видавництві Старого Лева у 2018 році. «Посол мертвих» розповідає про життя українських післявоєнних емігрантів та їхніх дітей від імені Ніколаса Блада. Ніколас – успішний лікар з Бостона, син українських емігрантів-діпістів. Роман починається загадкою. Таємнича Ада Крук, мама Алекса, його приятеля з дитинства, несподівано викликає Ніколаса у його рідне містечко в Нью-Джерсі. Там сталося щось таке, про що ніхто не хоче сказати прямо. Детективна напруга роману зростає. Через спогади Ніколаса про його дитинство, своє та Алекса, розкрита історія насильства у сім'ї загадкових Круків. Стиль роману «Посол мертвих» змінюється в порівнянні з першим твором. Всезнаючий оповідач із «Що сказано» поступається місцем суб'єктивному і ненадійному голосу наратора від першої особи, голосу Ніколаса. Оповідь стає психологічною. Увага звернена до особистих досвідів героїв, їхніх почуттів, до їхньої трагедії і спадкової травми. Цей роман можна назвати психологічною драмою. І наступний роман Аскольда «House of Widows – An Oral History», надрукований у Grey Wolf Press, Сент Пол, Міннесота, у 2008 році. Роман теж має детективну структуру. Його головний герой Джеймс має на меті дослідити загадкове минуле свого батька, народженого в Україні, вихованого в Англії, котрий служив в англійських військах, а тоді емігрував до Сполучених Штатів через Канаду. Українська тема з'являється на мапі пошуків Джеймса в особі Віри, портреті сучасного Києва. House of Widows поки не переклали українською.
Четвертий роман Аскольда називається Excerpts from Smedley's Secret Guide to World Literature. Аскольдів майбутній роман The Man Who Wouldn't Bow вийде наступного року. Сподіваюсь, ми почуємо сьогодні дещо з найновіших праць Аскольда. І я передаю Уляні слово і тоді Аскольдові. Дякую. Дуже дякую, Олю, за такий гарний вступ. Аскольд Мельничук – американський письменник та видавець. Його 4 романи отримали признання від New York Times, LA Times та від Американської асоціації бібліотек. Аскольд Мельничук є також видавцем антології українських письменників з 3 світів. Публікував переклади Оксани Забушко, Мар'яни Садки, Богдана Бойчука та Івана Драча. Пише есеї та рев'ю у чисельних великих публікаціях. Належить до руху «Письменники проти Трампа». Засновник і редактор журналу та видавництва «Агні», за що отримав нагороду Penn Magic Award за створення одного з найбільших передових літературних журналів. Також засновник Aerosmith Press. Викладає Creative Writing в університеті Массачусетс-Бостон. Його наступна книга «The Man Who Would Not Bow» виходить друком у наступному році. А тепер передаю слово з нетерпінням панові Аскольду. Прошу. Дуже дякую, пані Уляно, за таке приємне і тепле прийняття. Дякую, Олю, за такі також справді гарні слова про твори, і дуже приємно з вами всім тут перебути нині. Я буду читати по-англійськи, я буду читати з книжки, яка має вийти на 2-й рік. Це є збірка оповідань «The Man Who Would Not Bow», чоловік, що не хотів клянятися. Але я прочитаю уривки з 2 оповідань. Перше називається «Nom de guerre», і то є оповідання про чоловіка, молодого чоловіка, 30-літнього чоловіка, який побачив річ, яку не повинен бачити, і за то страждає. So let me just sort of frame this in English too. So I'll be reading from a book of stories that's going to be coming out next year called The Man Who Would Not Bow, and this story is called Nom de guerre, and it's about a young man who witnesses something he wishes he had never seen. Okay, I'm going to read the first few pages of that. Nom de guerre. Who do you trust? Who tells you the truth? You trust your mechanic, but you keep the receipts. You trust your mother, but you cut the cards. Maybe you trust your dog. She sometimes annoys, but has yet to betray you. Edgar Allan Poe said, "Believe nothing you hear, and only one half that which you see." He was right. A bit optimistic. Do you even trust yourself in all situations? A man witnesses a killing he secretly films with his phone. 2 days after showing it to the killer's superiors, he is arrested. During his trial, at which he's represented by a club-footed, red-faced man in his 60s, he listens carefully to the accusations against him. Neither the charges nor the characterization of his motives reflect anything close to what he understood himself to be doing. He massages his temples with his thumbs. His eyes run up and down his black slacks, and he brushes off a few crumbs of toast. He then attends eagerly to the defense offered by his attorney. There, too, he fails to recognize himself or his actions. It is as though they were speaking about someone else, someone he has never met. Neither side appears to have understood what seems so obvious to him that it was beyond words, so far beyond words that it would be useless to try to explain it. Either you got it or you didn't. Instead of participating in his own defense, he falls silent. He notices the judge, a thin, youngish woman with skin tightly wrapped around her skull, close-cropped hair graying at the edges, and a forward-thrusting chin, keeps checking her watch and stifling yawns unsuccessfully. His own mind also wanders. He remembers how, on winter Saturdays, his father used to take him sledding down Galloping Hill near the Panther Caves. He would plant him at the front, between his huge thighs, and they would thunder down amid the hordes of other kids, and sometimes they would spill over to the side.
They would laugh, and his father would press his big cold nose against his ruddy tiny one. It didn't happen often, which was what made those rare days so memorable. He is not surprised when the judge finally finds him guilty as charged. He sympathizes with her plight. She can only respond to the fables she has heard in her courtroom. The extremity of the sentence strikes him as a kind of revenge for the tedium of the trial. Shortly after the verdict, he is transferred to a famous prison whose name he recognizes from newspapers, the Harvard of prisons. He feels almost proud, like he's aced a test, racking up perfect SATs. In prison, he's immediately placed in solitary for his own safety. As the door closes behind him, he doesn't bother turning around to say goodbye to the guard, who seems decent enough. To his surprise, although he is taller than the cell is wide, he does feel safer. Life on the outside has not felt safe for a long time. It's on the outside killers are born, trained, defined. On the outside, he was always at risk. At last, he is in. Now that the cell constitutes his entire world, every aspect of it interests him. He measures it out with his size 12 feet. It is 6 by 8. But which is width and which length? He doesn't remember. Length, by definition, should be longer than width. Isn't that right? Can width ever become length? Ridiculous question. And are all the cells the same size? If so, why this size? Does it have to do with median height? What might it be like for a very tall basketball player who would be longer than the bed? Google doubtless has answers, but it will be a long, wide time before he can get his hands on a computer again. Of course, it doesn't matter. Every day he finds himself less interested in mere information. Information once necessary for survival, bus schedules, the price of avocados and gas, a partner's whereabouts. These counting games have no meaning here. He wants to know what it is he can really know. What truths does his body carry, which are his alone and are not to be found online or in books, and which, therefore, can never be taken from him? It's a question he has never asked himself before. He stretches out on the floor and stares up at the ceiling. He decides to think of it as a sky. It is his sky. He imagines the sun rising at dawn and the moon, cherubic and shy, turning up at night, though of course he has no windows and never knows whether it is day or night. Time, too, is suddenly irrelevant, another number. With nowhere to go, no watch or cell phone to check obsessively, time is no longer a monster devouring its own children. If time has any meaning now, it's to be found inside his own body, which, he knows, is constantly changing. Texture, on the other hand, the scarred skin of the walls, cement like stucco, a charcoal gray, and a concrete floor, also gray, but not as dark, stained with piss, blood, and tears, along with a gray ceiling, his cloudless sky, and a steel door olive green, cold and oddly moist to the touch. Light from one recessed bulb, dim as though at a seance. The other lights embedded in the ceiling remain unlit. He often thinks he hears the whispers of the cell's former inhabitants. He finds himself imagining who they had been. He wonders if perhaps their spirits are trying to communicate with him, but he quickly shelves that thought because, well, that way madness lies. On the video, the killers can be seen laughing and joking between shots. A voice says, "Watch this," followed by gunfire and giggles. And the boy goes down, and then the man, and finally the woman. The boy and man lie still as stones. The woman twitches a little, her right shoulder convulses. She shakes her head side to side, her hips thrust up. Then she is still.
So what about the killers? What happened to them? No one seems to know or care. When he showed the video to their superiors, he truly believed he was doing the right thing. What he'd seen shocked him because it was murder, and murder is meant to shock. This wasn't a video game, yet the way the superiors reacted to it, it may as well have been. He watched the two of them watch the video. Their impassive faces as they thanked him for bringing this to their attention distressed him. But then he reasoned they must have seen a lot worse in their years of service. Still, what does it say about people that they can watch a man, a woman, and a boy being shot by uniformed men who had been swaggering down the street when they crossed paths with 3 civilians and, for no discernible reason, shot them in cold blood? That they can watch this and not react, not even a raised eyebrow? While he has never been religious himself, his mother encouraged him to believe certain things. He believed she believed them. While he's aware that what has happened to him is unjust, beyond words, really, he feels weirdly detached, as though whoever it is that is being punished, it isn't him, not exactly. His detachment is a source of power. Despite everything he's seen on TV and read in the papers, he had, until now, retained a faith, founded on what? That the world was essentially fair. He certainly never imagined this kind of thing occurred in his country. Mistakes were made now and again, yes, but corruption was dealt with sooner or later. He suspects that had he not been white, he might have realized the way things were way earlier. A man who witnesses 3 murders is himself imprisoned, while the killers go unpursued and unpunished. It fascinates him like a math problem, raising questions life has never before shoved in his face like this, though he's always suspected that the deep state was merely the surface of consciousness. Okay, переб'ю то оповідання там. I'll stop that right here, though this goes on for quite a while. Again, this story of a man who's thrown into prison for having witnessed a murder. So that's one kind of story in this collection. This collection has a number of stories with Ukrainian themes. That there's actually a novella that's based on the life of Gogol, or Mykola Hohol. And I must say that one of the very influential books for me was something done by Canada's own Professor George Lutsky. He has a wonderful book called Gogol/Hohol, which looks at the kind of bifurcated identity of Hohol. However, that's not what I'm going to read to you next. Я щойно казав, що у цій збірці оповідань є пару оповідань на українські теми. Є оповідання про Микола Гоголя. І кажу, що для мене була дуже впливова книжка професора Юрій-Луцького «Gogol/Hohol» про розділену ідентичність Миколи Гоголя. Але я не буду то читати. Я хочу прочитати оповідання цілком нове. Перший раз то буду читати, so ви мені скажете, як то вам звучить. Воно є, я не знаю, як буде то легко слідкувати за тим, ви мені також про то скажете. Воно називається The Crows of Cave. So the story I'm going to read next is, it's going to be the first time that I'm reading it. It's fresh off the press, and I'm only going to read the first 5 or 6 pages of it. It's called The Crows of Cave. Excuse me. The Crows of Cave. It was a sunny afternoon in late May, and the city was open for business. Crowds of smiling young people. Oh, excuse me, sorry. Let me just sort of, I want to frame this for a minute. Воно є два головні персонажі тут є дві жінки, що є перекладачками, перекладають американські твори, популярні твори на українське. So the two kind of main characters in the story are 2 translators, one from Ukraine, one from the United States, and they've been translating popular American sort of fiction into Ukrainian for the last few years, working together. And they're here at the Caves International Book Fair. So let me start again.
The Crows of Kyiv. It was a sunny afternoon in late May, and the city was open for business. Crowds of smiling young people lined up alongside the cafe waiting to enter Arsenal, a 17th century munitions depot repurposed as a cultural center currently hosting Kyiv's International Book Fair. Lane loved that. The weapons the building now warehoused were books. There was a buoyancy in the air, hard to reconcile with the image of a country at war. A plane rose up from Borispol airport outside the city. We are a country at war, Olena insisted, drawing on her electric cigarette. She slapped the table, black nails studding the marble. Yet people still want to read books. Can you believe it? You know those are now illegal in my state, Lane said, rubbing her eye, which had begun to swell. Stress of the flight. Seeing her mother in the nursing home before leaving hadn't helped. Books? Oh, you mean my electric cigarette? Olena's husky smoker's laugh was rare in Lane's circles. I know, like usual, when Americans can't sell your poisons back home, you find suckers elsewhere. Me, for instance. She turned her gaze to the church tower across the street. A third silent presence beside her turned and looked over his shoulder. Beautiful, no? 3 little girls in school uniforms raced up and down the sidewalk, screaming gleefully, while their chaperone, a plump, stern-looking woman in her 40s, stood on the corner talking to a friend. Kyiv, Lane repeated to her mother a week ago. They were sitting in the common room of her mother's nursing home, surrounded by other patients and their families. I'm going to Kyiv, Mom, where you were born. Her mother smiled and nodded, as she did at everything Lane said these days. Lane, reading a menu, would have elicited the same enthusiasm from a woman once given to reciting long passages from epic poems in Latin, but who was now no longer sure of her own name. When Olena began coughing, Lane raised her wineglass to her lips and looked away. The women, co-translators of a popular American novel, were lunching at an outdoor cafe across from the monastery of the caves. 100 monks inhabited the 1,000-year-old complex, which sloped from the hilltop down to the slow-moving Dnipro below. They'd begun by talking about women and power. And, as always, their conversation sprawled in a dozen directions. The two hadn't seen each other in person in over a year. Olena had missed the annual conference that often brought her to the States in early November. This was their 5th project together, and Lane's first trip to Ukraine. Lane said, "It was the politician on television laughing at the news of the colonel's death, shouting, 'We came, we saw, he died,' like she just won at bingo. That's what clinched it for me," said Lane. "I knew then a woman can have what it takes to be president. The thing to keep in mind, anyone who wants to be president, they have to be ready to become mass murderers. Ready, not eager like our current psychopath," Lane said, looking up at the waiter deftly balancing a tray laden with bowls of blood-red borscht on his fingertips. Kyiv's natty crows perched in the blossoming chestnuts, forming a colonnade along the street. The birds were two-toned, wings matte black against their barrel-chested, glossy gray torsos, dapper as penguins. Like the monk she watched striding swiftly down the block, black cassock billowing around him. But the birds were elegant and loud, like her host. Elegance wasn't always a word Lane associated with Olena, with her sharp cheeks, sharper elbows, and hectic red hair, which he used to keep long, uncombed, and matted. Once Kyiv's enfant terrible, a scholar, cultural critic, and translator who crisscrossed the city on a ragged Harley, smoked unfiltered French cigarettes, sported tattoos up and down her arms, as well as a nose ring, and was morbidly articulate in 4 languages. She'd lately shed the nose ring, the Gauloise, and the Hague. Her hair was cut short in a neat layered Raquel. The tattoos and tart tongue remained. The pink Montclair fleece hoodie was new. But something was bothering her. Lane sensed it. She expected in time it would come out. Lane sighed, gazing around her.
Why had she waited so long to visit the city? For years, her mother had urged, even pleaded with her to see her ancestral land. Lane resisted. It was not her life. There was nothing pulling her to a place her mother had in many ways never left. Besides, most of her mother's stories set during the war made the place sound like the stage set for Act 1 of the Apocalypse. Why not a vacation in Gaza or Pyongyang? Her estrangement from her mother ended after her mother began showing signs of severe forgetfulness. The church bell rang out like an echo from another time. She'd read somewhere that bells were meant to bring us back to our higher selves. Only now did Lane grasp her mother's desire to have her daughter see the world from which she'd sprung. Her at times feverish, even hysterical insistence that Lane recognize her mother's past as real, dimensional, tangible, and not the abstraction Lane saw it as. Her mother's memories linked to a place her daughter didn't want to know about. How could a place no one but her mother appeared to have ever heard of be real? The same way the gas station on the corner or the Dunkin' Donuts across the street were real. And yet, what we turn away from, temporarily or forever, does not evaporate or disappear, no matter what certain philosophers may argue. Did you know tears had layers? Lane said. What? Uliana asked, startled. There's a fatty layer, a watery layer, and an inner surface that's protein-rich. Fascinating, but what's that got to do with the price of tea in China? Lane couldn't say, though she attributed her own cascading outbursts to her realization that it was now too late to ask her mother the question she'd suppressed all these years. She felt lucky to have connected with Uliana. At that moment, the sound of an explosion startled the outdoor diners. Lane stood up. Uliana and the silent man kept sipping their wine. A few other people were craning their necks. What was that? Not to worry, Uliana said. It was the next block, probably just a car. Lane flushed, embarrassed by her overreaction. But it was Uliana who kept reminding her about the war. They began discussing their next project. Their discussions, as they lurched toward a decision, often grew heated. That passion was what Lane loved about their collaboration. Talking with Uliana again, as she had when she was young, she believed, as she had when she was younger, that not only did books matter, but that they were a matter of life and death. The distractions of contemporary life were just that. A meeting between the right book and the right person promised a singular alchemy that could change and even save a life. Lane had arrived for the launch the evening before from Boston, with a long layover in Frankfurt, and was still jet-lagged. That morning, she awakened from a nightmare only a couple of hours after checking into the hotel. In her dream, she'd been wandering through a cemetery crowded with Baroque tombs and elaborately carved headstones and giant statues of angels, carrying a questionnaire on a clipboard. When she saw someone at a gravesite, she approached and asked if they'd mind answering a few questions. What did they think they were really doing? Did they believe the dead registered their presence? It was a long list, and she didn't remember the other questions. The people she asked looked at her in horror and hurried away. Lane woke, worried about her mother, whose dead slept deep in Babi Yar, alongside 100,000 or more of their fellow citizens. She was tempted to call her mother, but for the 7-hour time difference, and the fact that her mother might not even recognize her. And I'll stop here. Я перестану тут. Дуже дякую, Аскольд. Якраз дуже вчасно надійшло питання до вас. Це є від Адам Шварц, тобто це є не від Адама, а це ім'я сина Адам, а звати мене Алла. Я зацікавилася вашим івентом і хотіла послухати, дуже вдячна, дізналася про вас і цікаві твори. Маю тепер багато для роздумів, хочу почитати ваші книги, буду шукати, думаю, що ще матиму нагоду з вами говорити. Маю питання, може зможете мене кудись направити? Я переклала українську дитячу книжку на французьку і хотіла опублікувати
не виходить в мене. Я в Канаді, в Квебеку, мій імейл і так далі. Ну, трошки не таке питання, яке ми думали. Так, то є про друковання, про паблішинг, то є просто трошки інакша справа, значить, що є, звичайно, що не є легко знайти правильного паблішера, правильного видавця на яку-небудь книжку. Я знаю, що в Америці тепер є таке видавництво, яке спеціалізується в українських книжках, правда, здається, називаючи Lost Roads Publishing, правда? То є одне місце, про яке можна варто більше дізнатися. That's my one recommendation. Дуже дякую вам. Прошу. Дякую за відповідь. Чи є питання від нашої аудиторії? Олю. Включи, будь ласка, мікрофон. Та, я включила. Мені цікаво, як ви б самі назвали розвиток свого стилю тепер, як він змінюється від ваших перших творів. Очевидно, що він дуже змінюється. Мені цікаво просто знати про ваш розвиток як автора до цих нових романів. І також мені цікаво, хто є паблішер нової книги «The Man Who Won't Bow». Grand Iota в Англії. Це тяжко сказати про як свій власний стиль розвиваючи через те, що значить, я живу всередині того процесу, і є частина того, то є значить, зроблене з певністю deliberately, consciously, а частина того просто самий стиль змінюючи поволі з часом, як людини перспективи на життя саме змінюючи. Я би сказав, що кожна книжка має свій особистий ритм і має специфічний стиль, який є правильний для теми. Останні книжці Smedley's Secret Guide to World Literature, то була книжка, що я би назвав, it was a book of voice. Значить, я мусив знайти голос 16-річного хлопця, в яким я міг вигідно собі говорити. Перша книжка то була написана під впливом, досить сильним впливом Гарсія Маркеза, і різні такі сцени, що там з'явилися, я думаю, що були просто можливостями, які я пізнав через читання його творів. Значить, я думаю, що кожне речення, що існує перфектний ритм для кожного речення, і що робота письменника є з кожним реченням сказати, щоб кожне речення сказало свою правду. I'm talking about the evolution of style, and I have sort of this deep faith that there is a proper and accurate rhythm for every sentence, and that so much of what we do, I think all of us do as writers, is try to find that rhythm. That rhythm, the rhythm of an individual sentence indicates something about the rhythm of an entire piece. And as when you're writing either a story or a novel, you're kind of always you're moving forward in the dark, not knowing where you're going to be next. The way you kind of get there, though, is sentence by sentence. And so much of my own process has to do with a kind of constant and really daily revising of individual sentences as I discover more where that story or the character needs and wants to go. So it's if there was one thing, є одна річ, яку я сказав про стиль, що я думаю, що тепер мене цікавить простіший стиль. Стиль, що є більше, як сказати, accessible читачам. Колись я, власне, шукав за найбільш красивим стилем. А тепер я думаю, що може більше глибини у простішому. So yeah, I guess that's the way I answer that question. It's a very enlightening answer.
особливо для когось, хто власне цікавиться стилем і пише. Дуже дякую вам. Дякую. Тут надійшло питання від Юрія з нашої аудиторії. How does the world of art move into the world of politics? You know, how can you keep the world of politics out of the world of art? Of course, is the one really wonders. It's you know, politics is nothing more than the order of relationships between people in a city, right? I mean, that's what the etymology of the word polis, you know, leads us to understand. So it's really nothing more than the evocation of how people kind of interact with each other. Every story, in a way, is political, whether it's dealing with electoral politics or kind of external politics or overtly or not. You know, I'm of the generation that believed that the personal is political. And this was a kind of mantra of the 1960s. But it's you know, but people mean different things by politics. You know, what I find so important and what I think is the value of fiction is that it attempts to reflect a particular moment in time. It's rooted in a historic moment, whether it's the present tense of in which the novelist or writer is living, or whether it's another moment in which the writer's imagination has carried him. And inside sort of every sort of circumstance, we live in a series of, you know, we live in a kind of matryoshka, in a series of kind of Russian dolls. We live in our families, we live in our communities are inside larger entities, and the life and structure of the lives inside those large entities called states or governments winds up having a profound effect on the lives of, on our personal lives and our individual lives. So, you know, I think that there is no getting away from it in a certain way, except, of course, through the sort of internal probing of our inner lives. Yeah, there's more to say. I won't go on too long. Always more to say about it. Дуже дякую за відповідь. Наступне питання є від Алли. У вас багато описів, які цікаво слухати. Що вам більше подобається писати, творити? Діалог чи описи? Знаєте, що також так первісні відповіді про політику і мистецтво, значить, що опис є евокація ситуації і світу, і характери, які говорять між собою, то рухаючи через якусь сцену. You know, I always say that unlike filmmakers who have a whole bunch of people helping to create a stage set and a scene, a writer's got to do all of that kind of work themselves. And you know, you've got to place your characters in a setting. They got to talk to each other, and the trick is to get all those different pieces working. So it's the setting is the backdrop, but we all live inside a certain backdrop, right? Наступне питання є від Оксани Забушко. I've recognized an e-cigarette in the Kyiv story. I'm dying to read it all. When exactly the book will be available? Next fall. Yes, I think the reason Oksana recognizes an e-cigarette is because I think she occasionally still smokes one. and it's true that I was there at Arsenal for the book fair a couple of years back and had some very interesting conversations. I'll be happy to send you the story as soon as it's out. Питання від Уляни Підзамецької. Over time, have you found that your own self is present more and more in your works, in terms of how you vocalize your characters? In other words, the multiple facets of the inner self. Yeah, you know, in a lot of ways, of course, I think we all write to get away from ourselves, to enter into other selves, but as you rightly say, to recognize that we all contain multitudes, we all contain many voices, and those many voices can be given bodies as characters on the page.
But it is really kind of the pleasure of being not I, of being not me, that I look for when I sit down to work on a story or a novel. I had mentioned in a conversation earlier that when I was writing Smedley's Secret Guide to World Literature, it was a pretty kind of tough period in my own kind of life. And there's nothing that made me happier than living inside the voice and temperament of a randy, carefree 16-year-old. So it was, again, to get away from the present moment and be someone else. I think that's part of the kind of deep pleasure for the writer, and one ultimately hopes for the reader as well. Дякую. Питання від Юрія наступне. Яким чином, на вашу думку, знаходяться українці в Штатах, які підтримують президента Трампа? Я не можу про це нічого сказати, I have no idea. Яке думання? Так, я не знаю, тому що їх запитати, що їхні причини за таку підтримку. Я хочу вас запитати, бо ви читали з вашої майбутньої книги, what's in the name? The man who would not bow. Що означає сама назва? То є титул одного довшого оповідання у книжці про чоловіка, який бере участь у російській революції у 17-му році, який бачить the bloody aftermath, кровавий просто кроваву історію, яка виробляється через ту революцію, і який не покорений нею, який не погоджується підкоритися ні державі, якій він не довіряє, ні нечесним магістрам, магістратам, яким він обкружений, і який при кінці мусить виробити собі життя, в яким він сам може вірити, в яким він може чутися чесно, як особистість. Right? So, you know, it's really somebody who lives in a political world, supported and promoted a kind of political revolution, and then discovered that the consequences of that revolution were not what he had expected or hoped for, and who refuses to bow to what he considers the unjust and evil edicts of the particular regime that assumes power. Дуже дякую за відповідь. Чи є ще питання? Олю, чи ти бачиш якісь питання на Facebook? Поки не бачу. Я слідкувала протягом читань, поки не надійшло. Я зараз ще раз перевірю. Запрошуємо тих, хто дивиться онлайн-трансляцію, приєднатися до дискусії. Чи ми тепер перетворюємо це, чи ми завершуємо подію зараз дискусією, чи Аскольд буде читати ще? Від вас залежить. Уляна? Ну, якщо Аскольд Мельничук ще готовий читати ще один уривок, ми будемо з радістю слухати. Дуже радо. Я прочитаю короткий уривок з повісті, довшого оповідання, це новела про Гоголя. І це повість, то ніби є образом цього життя. So I'm going to read an excerpt from a novella that's based on, it's a kind of fantasia, not by any means a realistic accounting of the life and career path of the writer Gogol, better known as Gogol, and that's what I'm calling him in the book. So this is from a chapter called Dead Souls. 1842, disaster, publication, or the death of the soul. It was better when he was unread, unknown, unmolested by impious eyes and their banal judgments. Before, he'd been free. Suddenly, he was famous. That thing all writers believed they desired until it arrived, a bitter destiny. Fame birthed all manner of misunderstandings, like Venus spawned from the sea
and doomed to seduce all who saw not through, but with their eyes, who devoured the skin, the surface, the outline, without ever knowing the core, the heart, the soul of the matter. Gogol sat in his room, poking at his stove, a sheaf of pages stained with his meticulous script before him. He should have taught penmanship. Now there was a manly vocation. Instead, driven by ego and vanity, he chose to tell the story of an empire which, like all empires, survived by eating its young and thrashing its poor. He watched the coal glow orange-red, and he imagined a phoenix, a bird of fire suddenly bursting out of the blast cast-iron bulb spitting and hissing before him. Well, he had asked for it, had he not? Readers believed he was speaking to them, for them. Absurd, he could barely speak for himself. Suddenly he had an urge to reach in and grab a lump of fiery coal and squeeze it in his fist. His confessor was right. Art had more to do with the devil than with God. He loathed admitting it, but truth had always been his muse, and he wouldn't hide from her now. He would have to escape to Rome, that ephemeral city, that modern Babel to which all roads eventually led, if, that is, one were looking for power. Not so Gogol. Earthly powers were what he sought to escape from above all. He wanted a glimpse of the holy. He wanted that more than anything with an intensity that pulsed like madness. He rose and paced the dark room. Well, now he could afford more luxurious quarters. That at least was something, no? No one understood his title, Dead Souls. It was he himself who had died. By exposing his innermost self to strangers, by inviting their gaze, he had crucified the key part of himself, and he would never get it back. He stared out the window at the snow. It was one of St. Petersburg's celebrated white nights, when the light never quite went out, and the whole snow-covered landscape shimmered as if under the lights of a million candles. Oh, the environs had their charms. None quite as startling as the amber room in the Catherine Palace in Tsarskoye Selo, where Pushkin had taken him. Imagine an entire room with walls of carved amber, the flawless work of German craftsmen, 6 tons of it, like nothing he'd ever seen. Power dictated to beauty. This was the tragedy. It enraged him. He'd had enough of the paradoxes of success, enough worldly temptations, enough. He marched briskly to the stove and stared into the amber-colored flames. Then, without hesitating, he thrust forward his hand and seized a burning lump the size of a sizzling orange, and he squeezed it in his fist like a mouse he was strangling. Why that came to him, he had no idea, but that's how it was with extreme pain he'd learned. It was one of the greatest ways of making discovery, suffering, letting this stone from the bowels of the earth sear the flesh of his pale intellectual's hand for which he had such unalloyed contempt. And never once would he give the world the satisfaction of tears or cries of despair. Some things he saved only for God. And I'll stop here. Дякую. Дякую вам. Дуже дякую вам. О, то треба тепер подумати. Хвилинка мовчання. Якщо немає питань, то я надам слово нашим гостям для завершення, і тоді попрощаємося до наступного вебінару. Я дуже дякую вам за нагоду з вами перебути нині. Дуже приємно з вами познайомитися. І I wish you every success in your series and your future webinars, and congratulations on all the great work you're doing in Toronto. Я хочу подякувати ще раз панові Аскольду Мельничуку за відкриття наших читань. Вони будуть тривати ще більше року. У нас буде пауза на літо. Отже, ми закінчуємо в червні ці читання і знову продовжуємо їх з вересня 2021. Я дуже ціную, що до нас приєдналися дуже дорогі і шановні гості.
And there is an announcement for our audience on Facebook. I noticed there are a few English speakers there. So please, you're invited. Oh, actually, yeah, maybe if you'd like to write to Askold afterwards, then you can ask your questions then. Ще раз дякую, і я сподіваюся, що ви прийдете на наші серії далі. Наступна сесія буде з Оксаною Луцишиною і з Уляною Глинчак. Ці серії мають на меті долучити до літературного дискурсу нових авторів aspiring authors, як тут кажуть. Тому ви будете мати багато відкриттів. І остання сесія цього року в грудні буде з Володимиром Діброва. Поки так. Дуже дякую, Олю, але наша аудиторія ще нас не хоче відпускати. Маємо ще одне питання. Можна? Аскольде? Прошу. Уляна Підзамецька пише, чи є якийсь твір довший час у вас на думці, на душі, якого ви б хотіли оживити на письмі, але ще не написали? Звичайно, що все є. Слідуюча книжка, яка починає рости, ще поки скінчилася ту теперішню книжку. Але, звичайно, про твір, який ще не народився, не хочеться нічого казати, щоб не джинксувати, as we say it. So, absolutely, the next book is always the most important one. Дякую за питання. Тема наступного вебінару через рік. Можливо. Дуже дякую нашій аудиторії, дякуємо за питання, дякуємо, що приєдналися і слухали, дякую нашим гостям. Наступний вебінар 1 листопада о 2 годині, після того 6 грудня о 2 годині. Також хочу подякувати Алексу Тараєву і IG Wealth Management за технічну допомогу і організацію вебінарів, і також телепрограмі «Контакт» за рекламу. Ми прощаємося з вами, бажаємо вам гарної неділі. Ще раз дякую усім. До побачення. Дуже дякую, до побачення.